kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken tao. Tungdungwi kakabsat kinagayam ti pamati na imbag ang bigat kada kay amin. Adatayan Apo iti may kasangapulo ket atalo a Domingo ti kadaywan at tiyempo. Nagpintas man na po ta iti naibasa saritain na kadatayo ti pakanaikan iti panagsangaili or hospitality. Kunatay garud Apo ket nagpintas no adati sangaili tayo. Amen. Pag may bumibisita po sa atin, tayo po'y natutuwa. Amen. Pag laging may bumibisita sa atin, tayo po'y natutuwa. Amen? Dahil po sa katunayan, when you are being visited, kunataya po, there is blessing. There is joy. Nga may palpalagip nga nalagap da ka, sinarungkaran da ka, ipatpatig da ka pa'y laeng. Isuapsat kinagayem, ada iti rag-o ken ragsak ti puso ti masangaili ken agsangaili. Remember the story of Elizabeth and Mary? Iti nagsarungkar ni Maria ken Elizabeth, anyan ti ragsak da ngagkasinsin. Ken ti storya met iti umuna ang may basa kada tayo ket daytoy. Ada iti maysa nga babae nga taga Sunem na baknang ket sadiyay kunatay garod ket nakipangan ni Eliseo nakidagos kadakwada ket may manipod din masansan nga mangan ti balay ti babay tunggal mapanti dayta nga lugar ni Eliseo ket kunana awan duadwak nga daytoy nga lalaki ket kunana nasantuan nga rod kunana kinilakay na mga ramid taman ti basit nga kwarto ti tuktok ti balay mangikabil ta ti katre lamisaan tugaw ken silaw ken mabalin na sadyay tunggal umyan tunggal umay nga sumarungkar kaputi daytoy kun agad ni Eliseo anyang garud ti may payko ken kuana insungbat na dilakay na ay kunada awan ti anak na ket lakayon ti asawa na ket ti dayta garod kunatayo dayti ti gunguna iti kinaman nagparabor ken tanayat nga panagsangaili ket naparaburan ti daytoy nga babae. Kapsat ken gagayem makita tayo nga ti panagsangaili, hospitality is a sacred act. Hospitality is a sacred duty. In the Old Testament, we remember the story of Abraham when he had extended hospitality to unknown visitors. Iti sinangaili ni Abraham dagiti gangan na et. Ket anya ti gungunada nga gasawa ni Sarah. Kaputi kinasingpet ken kinaimbagda nga mangsangaili na bendisyonan da na sungbatan ti kararag da nga madaan da ti anak ket daytoy ket ni Isaac. Makita tayo garagapsat king gagayem nga paunigin na ti panangawat tayo kay papanan na ti panagsangaili. For some, ti panagsangaili malapit ti daduma apo kitaktaklaing ti oras ken panawen. Ti daduma kunada ket haan nga bisita. Dadumakit ko na da mangvisit da. Ha? Iyem titunggal panagsangiilikit adala ta bendisyon na ngay paay na kada tayo. Umuna,
Bendisyon nga may palagip, nga nalagip datayo. Bendisyon nga mangibingay ken tumulong. Numan pa'y no daduma mabaliwan ti panangawat tayo. Hantay kumalipatan nga ti panagsangaili ket nasagraduan nga akim ken aramid. Pat-check apo na bendisyonan ti balay nga adulat ta ti sangaili na. Amen? Mayat apo naragsak ti balay nga adati agbisbisita. Naragsak ti balay nga adalat ta sangaili na ket naragsak ken nagasat ti tao nga amuna ti mang sangaili. Amen? Isu nga ti panagsangaili. But actually, the real meaning of visitation is this. The intention of a visit, of a real visit is this. You're coming to visit the person that you care. Nothing less, nothing more. Isu nga tayo apong mabisita, mababain tayo. Ngem amu tayo deep inside of our heart doesn't really care what our status. It doesn't really care what we can serve, but what really matters is that our sincerity to accommodate and welcome those who come to our homes. Nagpintas man garod nga iti daytoy nga gundaway, let us always look that when we welcome others in our home, we welcome Christ. This is true. When we welcome others, we welcome Christ. In the Old Testament, we see, just like Abraham, Christ is always seeking to enter in our lives if we entrust Him. Sacred duty is hospitality. It's a gracious act, generosity, and that God constantly invites people to open their homes and share what they have. That's why moving to our readings of this Sunday, in the second reading and the gospel reading, it has a deeper meaning of hospitality, of welcoming. Magita tayo garagawsat king gagayem, whoever welcomes me, welcomes one who sent me. Kuna na ako Jesus. In a deeper level, we see that we're being reminded by baptism because this is an act of welcoming us into the faith community. And every opportunity and instances, adu dagiti gundaway nga marikna tayo, ti panakisa nga ili, ken panang pasangbay ti Dios kada tayo. He keeps on knocking our door of our hearts. Our Lord wants to visit us often, especially in moments that sometimes we don't recognize His presence in us. Gospel has deeper level. Jesus says, everyone meeting people is welcoming God, welcoming me in them. And you see, my dear brothers and sisters, though we have heard in our gospel reading today, when Jesus said, whoever loves father or mother more than me is not worth of me. Iti mangayat, dakkel ti panagayat na ti ama kinu inana, yem ti panagayat na kaniyak saan may kari kaniyak. Ti dakdakkel ti panagayat na dagitanak na yem ti panagayat na kaniyak saan may kari kaniyak. Dayte ket palagep-laeng. Haan nga laksidin ti panagayat ti pamilya. No di ket ipangpangruna tay kumati panagayat tayo ti Dios. Suna kumatumuna. Iti kinadisipulo, we don't disregard our love for the family, but making God as the very first center of our life. And further, the very meaning of hospitality
in a deeper level of relationship with God. We see that we always welcome God to be the first of all. We know how God will reward us in life. My dear brothers and sisters, hospitality in the broad sense, hospitality in the different meanings in our liturgy today would bring us to realize, after all, that in fact, Pope Francis said, in hospitality, we encounter others, we encounter Christ. Let us always loob. When we say welcoming, not only literally we welcome others at home, in a deeper meaning, it is welcoming Jesus, opening our hearts for Him, opening our homes for others, and that we always recognize Christ in others. My dear brothers and sisters, on this Sunday, we're also being reminded to pray for our government leaders and for our country as we have this Sunday of the White Ribbon Movement na nagpapaalala po sa atin simbolo. It's a symbol of our expression for honesty, accountability, and sincere service to humanity and to our people. This is what we call an expression that we are against corruption. This is an expression that we are against dishonesty. This is an expression that they should be accountable, especially of the anomalies and corruptions done in our government. And truly enough, my dear brothers and sisters, that tayo po'y lagusan ng biyaya ng Diyos, lalong-lalo na when we are willing to welcome and generous enough to share what we have in life. My dear brothers and sisters, may this be our prayer. Apo, suruan na kami. Tasapay kuma silulukat lata tinakim mi, ti puso mi, ti pagtaingan mi, kadagiti makasapul. Tasapay kuma bigbigin mi, titunggal may sa, ket adaka kadakwada, ket adaka kadakami, ken tisibay mi. Amen.